Hello everyone, welcome to my session on puzzles sitting arrangement. See, generally sitting arrangement two types. One is the linear arrangement and another one is the circular arrangement. Okay. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పజిల్స్ లో ఎస్పెషల్లీ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్ అయితే మాత్రం గ్యారెంటీ ఉంటుందండి. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లీనియర్ అండ్ సర్క్యులర్ ఆ డిఫరెన్స్. లీనియర్ అండ్ సర్క్యులర్. రైట్. లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ అంటే సపోజ్ 1 2 3 4 5 6 ఇలా ఉన్నారనుకోండి. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ పొజిషన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ అంటాం. ఫ్రమ్ యువర్ లెఫ్ట్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ వస్తాం, ఫ్రమ్ యువర్ రైట్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ వస్తాం. ఆల్వేజ్ ఫేసింగ్ నార్త్. ఓకే. మరి సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అనేటప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఈ డైరెక్షన్ని మనం ఏమంటాం? మనం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటాం. ఈ డైరెక్షన్ని మనం ఏమంటాం? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటాం. ఓకే. ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ ఏ ఇస్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి ఎప్పుడు కూడా మనం అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మనం చేయాలి. అదే రైట్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో చూపించాను. ఈ రెండు కానీ మీకు కరెక్ట్గా గుర్తున్నాయి అంటే పజిల్స్ వెరీ సింపుల్ అండి. ఎస్పెషల్లీ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అస్సలు కష్టపడక్కలేదు. ఐదర్ లీనియర్ ఆర్ సర్క్యులర్ ఈ రెండే ఉంటాయి. అందులో కూడా ఏంటంటే లీనియర్లో లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఫ్రమ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సర్క్యులర్లోని లెఫ్ట్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, రైట్ అయితే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. నౌ పజిల్స్. 9 cricket fans are watching a match in a stadium. Seated in a row, they all J, K, L, M, N, O, P, Q, and R. Okay, total 9 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Next, L is at the right of M. ఎప్పుడైనా సరే ఈ పజిల్లో మనకి డైరెక్ట్ డేటా ఎక్కడుందో అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనకి డైరెక్ట్ డేటా అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ అని కానీ, ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ అని కానీ, లేదా సెకండ్ టు ద రైట్ అని కానీ, లేదా సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ అని కానీ అది ఫస్ట్ మనకు రావాలి. ఓకే, చూద్దాం. ఎల్ ఈజ్ అట్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎం అండ్ అట్ ద థర్డ్ ప్లేస్ అట్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, డైరెక్ట్ డేటా ఈజ్ నాట్ దేర్. కే ఈజ్ అట్ వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది రో. అది కూడా డైరెక్ట్ డేటా కాదు, ఎందుకంటే కే ఏంటంటే అక్కడ లెఫ్ట్ ప్లేస్ అని అవ్వచ్చు, రైట్ ప్లేస్ అని అవ్వచ్చు. క్యూ ఈజ్ సీటెడ్ ఎడ్జసెంట్ టు ఓ అండ్ పి. అంటే ఏంటి అవ్వాలి? క్యూ ఈజ్ ఎడ్జసెంట్ టు ఓ అండ్ పి ఇలాగైనా అవ్వచ్చు, లేకపోతే క్యూ ఈజ్ ఎడ్జసెంట్ టు ఇలాగైనా సరే అవ్వచ్చు. ఓకే, ఓ అండ్ పి. ఓ ఈజ్ ద థర్డ్ ప్లేస్ అట్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ కే. జే ఈజ్ రైట్ టు ద నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఓ. సో డైరెక్ట్ డేటా ఎక్కడ లేదు. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఎల్ ఈజ్ అట్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎం అండ్ అట్ ద థర్డ్ ప్లేస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎన్. అంటే ఎల్ ఈజ్ రైట్ ఆఫ్ ఎం అండ్ థర్డ్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్, థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎన్. 1, 2 and 3. ఓకే, ఎల్ ఈజ్ రైట్ ఆఫ్ ఎం అండ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఎన్. కే ఈజ్ అట్ వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ రో. సో అదేంటి, కే రైట్ అండ్ ఆ లెఫ్ట్ అన్నా మనకు తెలియదు, లీవ్ ఇట్. క్యూ ఈజ్ ఎడ్జసెంట్ బోత్ ఓ అండ్ పి. ఆల్రెడీ రాసాం, క్యూ బిట్వీన్ ఉంటుంది, ఓ అండ్ పి అలా మనకు తెలియదు. ఓ ఈజ్ అట్ ది థర్డ్ ప్లేస్ అట్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ కే. ఓ ఈజ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ కే అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం కేని తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆప్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆప్షన్. This is not a correct answer. O is the left of K. So this is not a correct and this is the correct. Or another option is there. This is the K. Next, O is the third to the left of K. J is next to the left of O.
ఇక్కడ తీసుకుంటే జే ఈజ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓ, ఈ ఆప్షన్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా? సో ఇది తీసేయండి. ఇక్కడ జే, జే ఓ క్యూ పి కే. ఇక్కడేంటి? కే ఈజ్ అట్ ద వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రో. సో కే ఇక్కడ రావడం ఛాన్స్ లేదు. సో ఏంటి మనకి ఇక్కడ? కే, ఇక్కడేంటి పి, ఇక్కడేంటి క్యూ, ఇక్కడ ఓ, ఇక్కడ జే. నెక్స్ట్ ఇక్కడేంటి? ఎన్ ఎం, ఇక్కడ 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో డైరెక్ట్ రాసేయండి, ఎల్ ఎం ఎన్. ఇంకెవరు ఉండిపోయారు? దట్ ఈస్ ఆర్. ఓవర్. వన్స్ పొజిషన్ అయిపోయిందంటే పజిల్ అయిపోయినట్టే. వెరీ సింపుల్ అండి. మీకు క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి చాలా టఫ్ అవుతుంది. బట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ కంపారిజన్ వస్తే మాత్రం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ అట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది రో? మనకు కావాల్సిందేంటి? సెంటర్ ఆఫ్ ది రో. ఎవరండి? దట్ ఈస్ జే. ఓకేనా? ఎన్ఆర్ఎంఎల్ and OQPK. So J is the center. So what is the answer? Option is J. Option B, answer J. Who is at the other end of the row? Eka chudandi. Okay, end avaru K unnaru. Inko end avaru? That is N unnadu. So what is the answer? Answer N. Which of the following statement is true? N is 2 seats away for J. N is 2 seats away for J. J ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే J is in the middle position. N is in the left position. సో ఎన్ని పొజిషన్స్ మనకి మధ్యలో ఉన్నాయి? 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. వారి అంటే 2 పొజిషన్స్ అవే అన్నాడు. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? నో. సో తీసేయండి. M is at the extreme end. Is it correct? No. End position అంటే K and N. R and P are neighbors. R and P are neighbors. Is it correct? No. What next? There is one person between L and O. Yes. Here L is there and here O is there. Only one person between L and O. So what is the answer? Option D. Option D is the correct answer. Okay, right. Go to the next one. See, ఇందాక ఏంటి మనం చేసాం? లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటి మనకి? సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఎ సర్కిల్ అండ్ ఫేసింగ్ సెంటర్. ఓకే, జస్ట్ ఎ మూమెంట్. వన్ టెక్నికల్ గ్లిచెస్ ఆర్ హ్యాపెన్. Right. A, B, C, D, E, F, and G are sitting around a circular table. Total 7 members are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Next, I want to represent in the different color names. Okay. G is second to the left of C. Okay. Suppose C is here. Left and end of clockwise direction. Second, this is the first position and second to the left of C. Who is immediate left of F? Who is immediate left of F? A small pause is there. So C is immediate left of F. A is third to the left of E. ఇక్కడ E ఎవరు లేదు కాబట్టి వదిలేయండి. B is between D and E. Okay, so B is between D and E. Either this is the possible or this is the possible. Okay, B is between either D and E or E and D, whatever it is, both are same. And only one person left, that is A. That's it. Once మనకి పజిల్ మనకి మొత్తం ప్లేస్ అయిపోయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద పజిల్. అంతే, అంతమించి ఇంకేం లేదు. What is the first one? Which of the following is a false?
A is fourth to the right of E. E ఎక్కడున్నది మనకి? ఇక్కడుంటే సెకండ్ టు ద రైట్ అంటాం. అదే ఇక్కడుంటే ఫోర్త్ టు ద రైట్ అంటాం. మనకి ఎక్కడున్నాడో తెలీదు కాబట్టి అది ఫాల్స్ అని ఎలా చెప్పగలం? అది ఫాల్స్ అవ్వచ్చు, లేతే ట్రూ అవ్వచ్చు. సో మనకు అదేంటో తెలీదు కాబట్టి సో లీవ్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? G is to the immediate right of D. అది కూడా అంతే కదా. ఇక్కడ చూడండి, D ఎక్కడుంటే ఇమ్మీడియట్ రైట్ అంటాం, D ఎక్కడుంటే ఫాల్స్ అంటాం. అటు ఫాల్స్ ఏంటో ట్రూ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి లీవ్ ఇట్. F is third to the right of D. అది కూడా అంతే. ఇక్కడ D ఉన్నాడంటే 1, 2, 3 అవ్వదు. ఓకే, హియర్ C is there. రైట్. ఇక్కడ D ఉంటే థర్డ్ టు ద రైట్. రైట్ అంటే మనకి ఏ డైరెక్షన్లో రావాలి మనకి? దట్ ఈస్ ద యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్. దిస్ ద ఫస్ట్, దిస్ ద సెకండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్. సపోజ్ D ఇక్కడ ఉన్నా సరే మనకు అవ్వదు. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? D ఈస్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ D. సో దిస్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే D అనే పర్సన్ ఇక్కడున్న థర్డ్ టు ద రైట్ మాత్రం అవడానికి ఛాన్స్కి వెళ్ళలేదు. ఆ స్కోప్ లేదు కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ద ఫాల్స్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ 3 is the false option. Next one. Which of the following a pairs has the first person sitting in the immediate left of second person? ఇక్కడ చూడండి, which of the following pairs has the first person sitting immediate left of the second person? అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ B and E ఆప్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, B and E, that is one order. C and A, that is one order. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సిట్టింగ్ టు ద ఇమ్మీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ పర్సన్ అన్నాడు. G and D order, D and G order. Now B and E is it correct? మనకు తెలియదు. C and A. C is the right of A or left of A? Right of A. So this is wrong. G and D. G and D మనం చేయగలమా? G and D. D or E ఆప్షన్ ఎక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ దిస్. డీతో కానీ ఈతో కానీ కాంబినేషన్ మనం ఏమీ చేయలేం కాబట్టి సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దిస్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈ హ్యాస్ ద మిడిల్ పర్సన్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ద రిమైనింగ్ టూ? అంటే మనకి ఆప్షన్ ఎలా ఉండాలి? FCE. E ఆర్ D అనేది పక్కన పెట్టేయండి. ఇంకా EFB కరెక్ట్ అవుతే వెల్ అండ్ గుడ్. ఎందుకంటే డీతో కాంబినేషన్ కానీ ఈతో కాంబినేషన్ కానీ మనం చేయలేం. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ DRE, ERD ఆప్షన్ మనకు తెలియదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకి EFB ఈజ్ పాసిబుల్. EFB ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే FCE ఈజ్ అ పాసిబుల్. Fకి Eకి మధ్య C ఉంటుందా? మనం చెప్పగలమా అది? Fకి Cకి మధ్యన నో. అలాగే ఈకి బికి F, ఈకి బికి F లేవు. డికి బికి E, D అండ్ B నో. GDA నో. ఇక ఏమంటున్నాడంటే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ యాజ్ ద మిడిల్ పర్సన్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ద రిమైనింగ్ టూ? మిడిల్ పర్సన్ C, రిమైనింగ్ టూ అవుతుందా? ఎక్కడ కూడా లేదు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. రైట్. Next, 7 children A, B, C, D, E, F and G standing in a line. Linear arrangement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G is the right of D and left of B. A is on the right of C. A and D have one child between them. E and B have 2 children between them. D and F have 2 children between them. ఎక్కడ కూడా స్ట్రైట్ డేటా లేదు. స్ట్రైట్ డేటా అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ అని కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ అని కానీ థర్డ్ టు ద రైట్ అని కానీ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ కానీ సెకండ్ టు ద రైట్ కానీ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ కానీ ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ లేదు. సో మనం వచ్చిన కండిషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఆ కండిషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త చేసుకోండి. G ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ D. G ఈజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ D and to the left of B. So DGB is a one sequence. A is on the right of C. A is on the right of C. Next, A and D have one children between them. ఇక్కడ A రావడం ఛాన్స్ ఉంది, ఆల్రెడీ B ఉంది కాబట్టి సో A ఇక్కడ తీసుకుంటే A and D have one children between them.
E and B have 2 children between them. ఇక్కడ E రావచ్చు కదా? Is that possible? And here also possible. మనకు తెలియదు, చూద్దాం. D and F have 2 children between them. సో ఇక్కడ F రావచ్చు ఆర్ ఇక్కడ F రావచ్చు. ఇక్కడ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్, ఇక్కడ F రావచ్చు. ఇక్కడ F రావడం పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు పాసిబిలిటీ లేదు? ఏ పక్కన సి ఉండాలి కాబట్టి. సో సి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు F ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ F ఉంటుంది. ఇక్కడ F ఉంటే ఇక్కడ ఈ ఛాన్స్ లేదు, ఈ కంపల్సరీ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 2 3 4 5 6 7 all persons are over. So what is the order? C, A, E, D, G, B, F. That's it. It's a very simple puzzle. Okay. Now, who is on the extreme right? Who is on the extreme right? That is the F. Okay, option C is the correct answer. Who is in the exactly in the middle? Who is exactly in the middle? That is D. Option C is the answer. Who is on the extreme left? Who is on the extreme left? That is C. Option C is the answer. అన్ని ఆప్షన్ సిలో వచ్చాయి ఇందులో. ఓకే, అలాగనే అన్ని వస్తాయని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఇంకా ఏంటంటే కొంతమంది కొద్దిగా అత్తెలు చూపిస్తారు. అన్ని ఒక ఆప్షన్స్ అయిపోతే ఒకే ఆప్షన్ పెట్టేస్తే వాడికాదు ఒకటే కరెక్ట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి. అన్ని ఒక ఆప్షన్ పెట్టా అవేమి రాకపోతే అప్పుడేం చేస్తారు? సో అలాంటి ప్రాక్టీసెస్ ఎట్టి పరిస్థితి చేయొద్దు. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా సరే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి, ముందంతా ప్రాక్టీస్ మీద చేయండి. ఎగ్జామ్లో మనకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే కరెక్ట్ చేస్తే అది మాత్రమే టచ్ చేయండి. అనవసరంగా నెగిటివ్ మార్క్స్ మాత్రం చేసుకోవద్దు. నెక్స్ట్, A, B, C, D, E, F, G sitting on a wall, all of them are facing east. Okay, all of them are facing east. ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు. కానీ మనం ఇప్పుడు కూడా ఈ డైరెక్షన్ అది మనం ఎలాగ చేయదు. ఇది చేసేటప్పుడు ఫేసింగ్ ఈస్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి? నార్త్. రైట్ అంటే ఏంటి? సౌత్. అంటే ఫ్రమ్ యువర్ సౌత్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ రైట్, ఫ్రమ్ యువర్ నార్త్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ లెఫ్ట్. అది గుర్తుంచుకుంటే దట్స్ ఎనఫ్. ఇక్కడ 7 పొజిషన్స్ 1 2 3 4 5 6 7. Let us take this is the east, let us take this is the east, and this is the north, and this is the west, and this is the south. Just clockwise direction లో 90 degrees రొటేట్ చేసాం. క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ లో 90 degrees రొటేట్ చేసాం. మీకు డైరెక్షన్స్ లో ఇది చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అది చూడండి ఒకసారి. డైరెక్షన్స్ వీడియోకి వెళ్ళారంటే మొత్తం డైరెక్షన్స్ అనేది కూడా అర్థమవుతుంది మీకు. నౌ C is on the immediate right of D. ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ డేటా ఉందో చూద్దాం అది. ఓకే, B is at an extreme end and has E as his neighbor. B left and right అన్న మనకు తెలియదు, leave it. G is between E and F, తెలియదు. నెక్స్ట్, D is sitting third from the south end. D is sitting third from the south end అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను మీకు? సౌత్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ రైట్. ఓకే, సో D is third to the right. నెక్స్ట్, ఇక D తో లింక్ ఏమన్నా? C is on the immediate right of D. సో C is on the immediate right of D. నెక్స్ట్, B is at an extreme end and E as his neighbor. ఇక్కడ B రావడం ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఇక్కడ B ఉంటే ఇక్కడ E రావాలి, ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. సో B is here and E is here. ఇంక రిమైనింగ్ సింపుల్. G is between E and F. G is between E and F. Only one person left. Who is that person? That is A. That's it. This is the puzzle. Now, what is the first one? Who is sitting to the right of E? Right of E ఎవరున్నారు? That is G or not? So what is the answer? Answer is G. None of this. Okay, who is to the right of E? That is G. Which are the following a pair of people at sitting at extreme ends? ఎవరండి అది? B and A. A and B. A and B or B and A? Option A. Name the person who should change the place with C such that he gets the third place from the north end. ఇక్కడ చూడండి. Now just erase all these things. This is the north end.
ఓకే, అంటే ఫ్రమ్ యువర్ లెఫ్ట్. వాడు సితో ఎవరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు, అక్కడ ఎవరు రావాలి మనకి, నార్త్ ఎండ్లోకి రావాలి, అంటే నార్త్ థర్డ్ ప్లేస్ రావాలి, అంటే ఇదే కదా. సో ఎవరు ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద జీ ఆర్ నాట్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్, ఆన్సర్ ఈస్ జీ. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇమ్మీడియట్లీ బిట్వీన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డి సిట్టింగ్. డి ఎవరెవరి మధ్యలో ఉన్నాడు, దట్ ఈస్ ఎఫ్ అండ్ సి. What is the question? D sitting, F and C or C and F. That is the answer. Once మనకు సీక్వెన్స్ వచ్చిందా 4 or 5 మార్క్స్ మన చేతిలో ఉంటాయి. ఈ సింపుల్ పజిల్ కాబట్టి ఓన్లీ 3 మార్క్స్ ఉంటాయి, 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 5 క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఉండదు. ఓకే, 5 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి క్లాసిఫికేషన్లో ఎక్కువ వస్తుంటాయి. మనం ఆల్రెడీ మన క్లాసిఫికేషన్ వీడియోలో చేసాం, ఒకసారి మీరు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్, 11 students A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K are sitting in the first row of the class facing teacher. 11 students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ ఏంటి, డైరెక్ట్ డేటా ఏదైనా ఉందో చూడండి. D is to the immediate left of F, is second to the right of C. లేదు. A is second to the right of E, who is one of the ends. ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఈజ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్స్. ఈ ఇక్కడ రావడం ఛాన్స్ ఉందా ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ అండ్, అవ్వదు కదా, ఎందుకంటే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్స్. సపోజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ కానీ ఈ వచ్చాడు అంటే అక్కడ మనకి ఎవరు రావాలి, ఇక్కడ ఈ కానీ వచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఏ సెకండ్ టు ద రైట్, ఇక్కడ ఇది అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా, అవ్వదు కదా. సో ఏ ఈజ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ, who is extreme end. So here E 1 2, this is the A. E must be in the left end, so this is not a valid. So what next, J is immediate neighbor of A and B and third to the left of G. J is immediate neighbor of A and B, and J is in between A and B, so J must be here and B must be here. Third to the left of G, first, second and third. First left, second left and third left, G. Next, H is immediate left of D and third to the right of I. I, 1, 2, H and D. Right? ఇంకేమైనా మనకు ఉందా, D who is immediate left of F. So D is who is immediate left of F and second to the right of C. So here C must be here. D who is the immediate left of F and second to the right of C. A is second to the right of E, who is at one of the ends. J is immediate neighbor of A and B. Next, who is third to the left of G. Next, H is to the immediate left of D and third to the right of I. So, ఇంకా మనకి ఏం చేయగలం, ఇంకేమైనా ఛాన్స్ ఉందా, ఎనీ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్? సపోజ్ హియర్ I is there, here already C, H, D, F. ఇక్కడ మనకి చిన్న అంబిగ్యూటీ సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఇది ఏం చేస్తాం చూడండి, H to the immediate left of D and third to the right of I. Right. ఇక C పొజిషన్ ఏంటి, J is D who is immediate left of F is second to the right of C. So C must be here, second to the right, first right and second right. So the place ని మనం ఎలా చేయొచ్చు, ఇక్కడ I పెట్టవచ్చు, ఇక్కడ C రావచ్చు, ఇక్కడ H, ఇక్కడ D, ఇక్కడ F, all are over, only one person left. Who is that person? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K. So 11 persons are over. ఇది కూడా ఏంటంటే సింపుల్ పజిల్ కాబట్టి మాకైతే 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంది, అందుకంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం రాదు. Who is sitting in the middle of the row? Who is the middle? Middle, that is I. Next,
which are the following groups of friends sitting right of G? G right ఎవరు మనకి CHDF. Under 3 members only. CHDF. Says 4 members are there. Right. If E and D, C and B, A and H and K interchange their position, which are the following pairs of students sitting at the ends? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ends మాత్రమే చేంజ్ చేద్దాం, అన్ని చేంజ్ చేయగలగాలి. ends ఎవరెవరు ఉన్నారు మనకి? F and E. ఇక్కడ ends ఎవరెవరు ఉన్నారు? F and E. సో ఈ F and E ఎవరెవరితో మనం చేంజ్ చేస్తే చూస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఎండ్ ఎవరు? E and F. E and F. E, if E and D interchange. So next K and F are interchanged. Which are the following pairs of students sitting at the ends? So who are they? D and K. Option C is the answer. అందుకని మొత్తం అన్ని మళ్ళీ చేంజ్ చేయకండి. B and C, A and H అది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఎండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఎవరెక్స్ మనకి D and K is the answer. Next, 6 flats on a floor, 2 rows facing north, south, allotted P, Q, R, S, T, and U. 1, 2, 3, 1, 2, 3. These people are facing north. These people are facing south. Okay. Now, first Q gets the north facing flat as next to S. Okay. S and U diagonal opposite flats. R next to U gets a south facing flat and T gets north facing flat. This data. Direct data evunda. R next to U gets a south facing flat. R next to U. Next R next to U. S and U are diagonally opposite flats. Q gets north facing flat. This is not next to S. So Q must be here. And next R next to U, south facing flat, and T gets the north flat. Only one person, P. Ikkada chudandi, S and U are diagonally opposite. U gets the south facing flat, and next T gets the north facing flat. Next Q gets north facing flat, and next to next to S. So T must be here. That's it. This is also very simple puzzle. Most probably only 2 questions are there. The flats on which of the pair of SU diagonally opposite to each other? Diagonally opposite to each other. S and U are diagonally opposite. Next P and Q are diagonally opposite to each other. So Q and P is the answer. And SU కాకుండా diagonal ఇంకెవరు ఉన్నారు? Other diagonal, that is QP. Which are the following combinations get south facing flats? It's a very south facing flats అంటే ఏంటి అవ్వాలి? That is PRU. PRU. URP. So what is the answer? PRU. That's it. This is another arrangement. Next, again rows, 6 friends A, B, C, D, E, and F sitting in 2 rows, 3 in each. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And next are 6 friends. E is not end of any row. So either first row or second row. Okay. C is the neighbor of E sitting diagonally opposite to D. Okay. B is the neighbor of F. C. Suppose E is here. C is the neighbor of E and D. So suppose E is here. Next, B is the neighbor of F. Okay. Inka D is the second to the left of F. So D is second to the left of F అన్నారు కాబట్టి కొంచెం మనం చేంజ్ చేద్దాం. ఇక మనం చేస్తే రైట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ F తీసుకుందాం. Here F and here D. D is second to the left of F. C the next and C the neighbor of E sitting diagonally opposite to D. C and E. Next, E is not at the end of any row. Okay, D is second to the left of F.
C, the neighbor of E, sitting diagonal opposite to D. B is the neighbor of F. Only one person left. That is A. That's it. AEC, one row. DBF, another row. Which are the following sitting diagonally opposite to each other? Ever manaki? C and D or A and F? A and F is the answer. Which are the following a same row? ఇక్కడ సేమ్ రో ఎవరున్నారు? A, F, AEC, DBF, AE, EC, C. ఇక్కడ మనకి ఏంటి? మనకి ఎవరెవరు ఉన్నారు? AEC, DBF, AEC, DBF. AE, ED is not a correct. CB is not a correct. AB is not a correct. CE is the correct. So which are the following are in the same row? ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే 2 ఆప్షన్స్ వస్తుంది మనకి. AE, CE both are correct, but in ఎగ్జామ్స్ లో మాత్రం both are మాత్రం కరెక్ట్ అవడం పాసిబిలిటీ లేదు. ఇక్కడ ఏదో టైపో ఎర్రర్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వస్తుంటే తప్ప ఇంకేం లేదు. ఓకే, which are the following are one of the 2 rows? Which are the following are one of the 2 rows? DBF, yes. AEC ఉందా? AEC ఎలా లేదు కాబట్టి leave it. After interchange seat with E, who will the neighbor of D in the new position? ఇక్కడ ఏంటి మనకి after interchanging the seat with E, who will be the neighbors of D new position? ఇక్కడ D కి నైబర్ ఎవరు వస్తాం మనకి? ఇక్కడ after interchanging the seat with A, who will be the neighbors of D? ఇక్కడ సీట్ ఎవరైతే మనకి చేంజ్ అవుతారో అప్పుడు డి న్యూ పొజిషన్ ఏంటి అంటే ఈ ఇద్దరు అంటే ఈ ప్లేస్ లో డీని కానీ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు ఈ న్యూ పొజిషన్ ఎవరు నైబర్స్ అని అంటున్నారు. అక్కడ నైబర్స్ ఎవరు మనకి? సి అండ్ ఏ, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, రైట్. A, B, C, D, E, F, G are sitting in a circle facing center, total 7 members. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. E is the neighbor of D. Ikkada G is not between E, F and C. F is to the immediate right of A. Ikkada chudandi. Suppose A is here, F is immediate right of A, anti-clockwise direction. ఎప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్ డేటా తీసుకుంటున్నామో ఆ తర్వాత ఆ రెండు లింక్ ఎక్కడో చూడండి. ఈ ఈజ్ ఎ నైబర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ డి. ఇక్కడ ఈ రావడం పాసిబిలిటీ లేదు. ఈ ఈజ్ ఎ నైబర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ డి. జి ఈజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. జి ఈజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ బి ఈజ్ లెఫ్ట్. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్. సో ఇలాంటి పజిల్ ఇస్తే ఏదో 1 క్వశ్చన్ ఆర్ 2 క్వశ్చన్, ఎందుకంటే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. ఓకే, which are the following does not have their pair of position sitting adjacent to each other? ఇక్కడ చూడండి, which are the following does not have a pair of persons sitting adjacent to each other? If you observe AB, no. CB, yes. DE, yes. GD, no. Now, which are the following does not have the pair of positions sitting adjacent to each other? AB and GD. Ikkada chudandi, AB is not a valid and GD is also not a valid. CB and DE are correct. Which are the following does not have pair of persons sitting adjacent to each other? Ikkada entante AB is also valid and GD is also valid, but exam lo meeku ఒక్క ఆప్షనే ఉంటుంది, అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. Which are the following pairs as second person sitting immediately to the right of the first? Immediately right. AB is a valid or not? AB, no. CB,
Yes, C and B is immediately right or not? Anti-clockwise direction, right? So what is the answer? CB is the correct answer. What is the position of F? F position in between G and A, right? Third to the left of C. No. Second to the right of C. No. To the immediate left of A. No. To the immediate right of B. No. None of this is the answer. Okay. Third to the left of C అవుతుందా? థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి అంటే ఏంటి మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఏ పొజిషన్ లో రావాలి కానీ ఎఫ్ అడిగాడు నో సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అవుతుందా సెకండ్ టు ద రైట్ అంటే యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ డి రావాలి అది అవ్వదు టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ అవుతుందా ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది అవ్వదు టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ బి అవుతుందా బి ఎక్కడ ఉంది అవ్వదు సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దిస్ హూ ఆర్ ది నైబర్స్ ఆఫ్ బి who are the neighbors of B? C and D. డేటా ఇన్అడ్వకేట్ మాత్రం కాదు ఎందుకంటే మనకి అంత డేటా తెలుసు కాబట్టి డేటా ఇన్అడ్వకేట్ ఆప్షన్ లేదు కానీ ప్రీవియస్ ఒక క్వశ్చన్ చూసాం బి అండ్ డి బి అండ్ ఈ అంబిగ్యూటీ సిచ్యువేషన్ ఉంది సో అక్కడ మాత్రం డేటా ఇన్అడ్వకేట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆ ఛాన్స్ అనేది మాత్రం ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పి Q, R, S, T, U, V are 8 friends sitting around a circle facing towards the center. Here, 8 persons are there. 8 persons sitting around a circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. W is on immediate left of P, but is not neighbor of T or S. W is immediate left of P. W is immediate left of P, but is not neighbor of T or S. Leave it. U is on the immediate right of Q, and V is the neighbor of T. R is between T and U. ఇంకెక్కడ మనకు డేటా లేదు సో ఏం చేద్దాం P తో లింక్ ఎక్కడ ఉన్నదా నో U is immediate right of Q. Suppose Q, U is immediate right of Q. V is the neighbor of T. Next, W is immediate left of P and not a neighbor of T or S. No. R is between T and U. R is between T and U. So, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం here R and here T. R is between T and U. ఈ క్యూ ప్రెస్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి లీవ్ ఇట్ ఇంకేంటి U is immediate right of Q. V is the neighbor of T. So, V must be here. Next, P is not the neighbor of T or S. Okay. So, S అనేది ఇక్కడ రావడానికి వీల్లేదు S must be here. Okay. Next, Q, U, R, T, V. ఇవి మనకు కావాలి 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now, U is immediate right of Q. V is immediate neighbor of T. V is the neighbor of T. That's okay. Next, W is on the immediate left of P. That is okay. But is not neighbor of T or S. So, ఇక్కడ మనం Q నుంచి ఎలా తీసుకుని రావచ్చు U is immediate right of Q. U is immediate right of Q. అంటే ఇక్కడ Q కని ఉంటే ఇక్కడ U ఉంటుంది ఇక్కడ R ఉంటుంది ఇక్కడ T ఉంటుంది ఇక్కడ V ఉంటుంది దట్స్ ఇట్ ఇక్కడ ఒక్కదానికి ఒక లింక్ లేదు కానీ మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకొచ్చి దాని నుంచి సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకొచ్చాం అయిపోయింది విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ T is between U and Q. T is between U and Q. No. U is neighbor of V. No. V is between W and T. V is between W and T. W and T. No. W is between P and S. W, P and S. W is in between
P and S. That is the correct. So option D is the correct answer. What is the position of S? What is the position of S? Just erase this one. What is the position of S? Here left of W or right of V, opposite of U, etc. So many options are there. Let us see. On the immediate left of Q. No. Second to the right of U. No. And U enter valley, S second to the left of valley. Between Q and U. No. On the immediate left of P. No. None of these. So A condition satisfied. What is the answer? Answer is none of these. What is the position of V? Second to the left of S. No. Second to the left of S and T avali. Third to the right of U. Yes. First right. Right and anti-clockwise direction. First, second, and third. So what is the answer? Option is B. This is the correct answer. Right? This is the circular arrangement. Another circular arrangement, A, B, C, D, E are playing cards, and G, 7 persons are there in circular arrangement. Total 7 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. D is the neighbor of C and E. That means D is between C and E. Okay, but direct data chodam. A is the neighbor of B and C. So A is the neighbor of B and C. Anyway, G is the second to the left of D. This is important. Suppose D, first left, second left, is the neighbor of F and E. Take a children. D is the neighbor of E. Okay, D is the neighbor of F and E. Is it valid? No. So, ikkada manaki enti manaki D is the neighbor of C or E. Either C or E antunnadu. Ikkada D is the neighbor of E and F antunnadu. So, D is the neighbor of E and F. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఈ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే డి ఈజ్ నాట్ ఏ నైబర్ ఆఫ్ సి ఆర్ ఈ. ఇక డి ఈజ్ ద నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ ఈ. సమ్ అంబిగ్యూటీ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్? డి ఈజ్ నాట్ ఏ నైబర్ ఆఫ్ ఈ, సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. And G, who is the second to the left of D and is a neighbor of F and E. So what is the next one? A is the neighbor of B and C. A is a neighbor of B and C. A is neighbor of B and C. Anyone? Next, D is not here, either here or here valid. Okay. G is second to the left of D is the neighbor of E and F. So, how to solve? Only 3 statements are there. Lot of ambiguity is there. So, ikkada manam correct ga mana catch cheyagalite, link correct ga cheyagalite, you will get the answer. So, how to solve this one? Okay. Now, E and F. Come to this part. D is not a neighbor of C or E అయినప్పుడు E ఇక్కడ రావడానికి వీల్లేదు. So E must be here and F must be here. That's it. So the link between the second and fourth, this is very, very important. A is the neighbor of B and C. అది అక్కడ చేయొచ్చు. G is the second to the left of D and the neighbor of E and F. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ? This is not a valid. C, A, B. So this is important. Let us take C, A, B. Is it valid? Absolutely valid. Why? Because C is not a valid here. Why? Because D is not a neighbor of C or E. So what is the answer? C, A, B. ఒక్కటి చూడండి,
ఒకదానికొకటి ఎంత ఇంటర్లింక్ అయిందో. ఉన్న 3 స్టేట్మెంట్సే. 3 స్టేట్మెంట్స్‌ని ఆడేంటంటే ఇంటర్లింక్ చేస్తున్నాడు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద కరెక్ట్? బి ఈస్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి. Yes, that is the correct. So first option is the correct one. Which of the following has a pair with the second person sitting immediate right of the first person? BD. Is it correct? B is the right of D. Okay. B is the right of D. కానీ వాడు అంటుందేంటి? The following pair of second person sitting immediate right of D. అంటే ఏంటంటే DB రావాలి. So that is not a correct. GF. Yes. G and F. Right hand side. So GF is the correct answer. Next, which of the following will be the D's position after E and D interchange their places? E and D. So this place is occupied by D and this place is occupied by E. What is the question? Which of the following D's position after E and D interchange their position? So D is here, neighbor of G and C. Correct? So C is here and G is here. So D is the neighbor of G and C. So first one is the correct one. Which are the following second person sitting between the first and third person? ఈ ఆర్డర్ రావాలి. ఇక్కడ చూడండి. ఈ కేసు ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రమే. అంతే తప్ప ప్రతి క్వశ్చన్‌కి అది మాత్రం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే. మన జనరల్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే మళ్ళీ. ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్ ఏంటి? DAB. DAB. No, it's not a correct. GCE is not a correct. GEC is the correct. Or CGE correct. BCA. No, BSc is the correct. GFD. Yes. GFD is the correct one. Okay, this is about the circle arrangement and linear arrangement also. Okay, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీటి మీద కూడా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడమే. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి ఏంటంటే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత లాజిక్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మాత్రం డెవలప్ అనేది ఉండదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. వి విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పజిల్.